উইক 3-তে অসাধারণ একটা জয় নিয়ে লিভারপুল 3-3-কে 9টা পয়েন্ট নামিয়ে ফেলেছে প্রিমিয়ার লিগে। তবে একই ভাগ্য ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা স্পার্সের ক্ষেত্রে বলা যাবে না। প্রথম ম্যাচে হার, পরের ম্যাচে ড্র, তৃতীয় ম্যাচে এসে শেষমেশ জয়ের দেখা পেয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ঘটনা শুধু এটাই না, অনেক কিছু ঘটে গেছে গেম উইক 3-তে এবং সেই সব কিছু নিয়ে আলোচনা হবে বঙ্গ ইপিএল পালসের আজকের এপিসোডে। সো বঙ্গ ইপিএল পালস, হিয়ার উই গো। আগেই বলেছিলাম ঘটনার কিন্তু শেষ নেই। ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বন্ধ হয়নি আলোচনা সমালোচনা। প্রত্যেকটা দল নিয়ে আলোচনা হবে। গেম উইক 3-তে কারা জিতলো, কারা হারলো, কাদের দল পেল ভালো একটা গতি, কোন কোন দলের হয়ে গেল বিশাল বড় ক্ষতি। তবে আজকের এই এপিসোডে আমার সঙ্গে অবশ্যই যথারীতি প্রথমেই যাকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই, তিনি হচ্ছেন একজন চেলসি ফ্যান এবং অনেকেই বলছিলেন ইংরেজিতে কেন বেশি কথা বলছি, আমি বাংলায় তাকে ইন্ট্রোডিউস করতে চাই। আমাদের বঙ্গ ইপিএল পালসের স্থায়ী ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এক্সপার্টটা বোধহয় তাও ইংলিশে বলে ফেললাম, সামিদ কাসেম। ওয়েলকাম টু দ্য শো। সাথে যাকে ইন্ট্রোডিউস করব তিনি হচ্ছেন লাইফ লং আর্সেনাল ফ্যান অ্যান্ড অবভিয়াসলি very very enthusiastic about the Premier League, about Arsenal's winning finally. It's none other than Ibrahim Mohamed, EB. আমরা আসলে শুরু করতে চাই আজকের শোটা খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু অ্যাসপেক্টস নিয়ে। ফার্স্ট অফ অল লেটস গো টু দ্য সারপ্রাইজ ম্যাচেস, যে ম্যাচগুলোর থেকে আমরা যা রেজাল্ট এক্সপেক্ট করছি সেরকম কিছু হয়নি, অ্যান্ড আইল গো স্ট্রেট টু সামিদ উইথ দ্যাট। ফার্স্ট অফ অল লেটস টক অ্যাবাউট স্পার্স। First 2 matches, 2 wins, everything was going well for Thomas Frank, and then they stumble upon Bournemouth at home, and then that result. Yeah, I was actually shocked. Spurs, not only did they lose the game, 22টা প্লেয়ারের মধ্যে যারা স্টার্ট করছে খেলাতে সবচেয়ে ভালো খেলছে কিন্তু স্পার্সের গোলকিপার। Vicario না থাকলে it would have been 3 or 4-0. Well, we talked about how good Kudus was, we talked about how good Richarlison was, the defense looked solid as well. সেই জায়গা থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে তাদের বল পজিশন বেশি ছিল। এই পারফরমেন্সটা কি থমাস ফ্র্যাঙ্ককে একটুখানি চিন্তায় ফেলবে নাকি, যে I thought we were doing well, but without Maddison, without Son, maybe we are lacking something in the front line. Frank যতই ভালো ট্যাকটিক্স বের করে, যতই ভালো প্লেয়ার নিয়ে আসে, একটা কনসিস্টেন্সির ব্যাপার থাকে. We have mentioned over the previous weeks that Kudus is a good player. We've mentioned that Richarlison is a good player. A trademark, both of Richarlison and Kudus, throughout their careers. Kudus is still short, Richarlison for quite a while now. How will Frank bring out a consistency from two players যে কোনো সময় ওদের ক্যারিয়ারে ওই কনসিস্টেন্সিটা দেখাতে পারে নাই? It's going to be tough. Sure, it's plain and simple. হ্যাঁ, এটা একই স্পার্স। হ্যাঁ, তাই স্টেটমেন্ট আছে সেম ওল্ড স্পার্স। সো ওরা যাই করুক না কেন ওরা এরকমই খেলবে, ইনকনসিস্টেন্ট থাকবে। কারণ আমি বুঝি না একটা টিম এত ভালো খেলে একটা চ্যাম্পিয়ন কন্টেন্ডার যদি বলি সিটিকে হারায়, সো দে শুড বি অন ক্লাউড 9 রাইট নাও, away from home, কনফিডেন্সে যে অ্যাওয়ে ফ্রম হোম গিয়ে আমি ওদেরকে হারাই ফেরত আসছি, আর আমার ফ্যান্সদের সামনে এখন আমি আরেকটা বেটার পারফরমেন্স দিব। কিছুই দেখলাম না। মানে ইটস নট জাস্ট যে ওরা হারছে, বাট দ্য ওয়ে দে লস্ট। Well, we've talked about Spurs and how bad they were. Moving on to another team যারা খুবই ভালো পজিশন রাখতে চায়, সিরিয়াল উইনার্স ম্যান সিটি, টাইটেল কন্টেন্ডার্স। কি হলো তাদের? তারাও তো পারলো না। ব্রাইটনের কাছে অ্যাওয়ে গেম, ডিফিকাল্ট পিল টু সোয়ালো। সো ওদের মেইন এখন যদি আমরা মিডফিল্ড দেখি, যে আমরা মনে করছি রাইন্ডার্স ইজ এ বিগ পার্ট অফ ইট, ইভেন উইথ রডরি কামিং ইন। এই প্লেয়ারগুলো আর দে পেপ প্লেয়ার্স, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হিজ সিস্টেম. It can't be just you're creative, you have to be creative, you have to press, you have to come back, you have to go front, পুরো ইন্টেন্সিটি দেখতে you have to play to his system. So এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, প্লেয়ার যাদেরকে পাইছে, চার্কি বলেন, রাইন্ডার্স বলেন, do they fit his system, do they believe? অ্যান্ড যদি ওইটা হয়ে থাকে, ইটস এ ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, যেটা সময় লাগবে। সো আমরা শুরুতে যেমনি মনে করছিলাম যে সিটি ইজ অ্যান আউটরাইট ফেভারিট, ওদের ফার্স্ট গেমের পারফরমেন্স দেখে রাইন্ডার্স ব্লু এভরিওয়ান অ্যাওয়ে, বাট আই থিঙ্ক একটা স্টেপ ব্যাক নিতেই হবে আমাদের। যেমনি মনে করছি যে দে গোনা রান অ্যাওয়ে উইথ ইট, আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস গোনা বি অ্যাজ সিম্পল। Well, obviously, আর পয়েন্টস টেবিলের দিকে তাকালেই তো দেখি আফটার 3 গেম উইকস ম্যানচেস্টার সিটি আর বিলো ম্যান ইউনাইটেড। এটা একটু সারপ্রাইজিং একটা বিষয়। আর ব্রাইটন শেষ পর্যন্ত 2-1 ম্যাচটাও জিতে যায়। হাউ উড ইউ রেট ব্রাইটনস পারফরমেন্স এগেইনস্ট ম্যান সিটি? ব্রাইটন তো অ্যাজ ইউজুয়াল অনেক প্লেয়ার লুজ করেছে সামার ট্রান্সফার উইন্ডোরে, বাট তাও কোত্থেকে কই জানি ওরা নতুন কয়েকটা প্লেয়ার বের করে plug and spark in him. ব্রাইটনে যায় চেলসি শপিং করতে, এভরি উইন্ডো দে গো এন্ড শপ। ব্রাইটনের সিইও তো বললো যে চেলসি আমার বেস্ট কাস্টমার। আমার মনে হয় না যে ম্যান সিটি কিন্তু এত খারাপ খেলেছে, যেটা ইবি ভাই বললো যে এরা পেপ প্লেয়ার নাকি। পেপ গার্ডিওলার মতন কোনো ম্যানেজার নাই যে একটা প্লেয়ারকে একটা পেপ প্লেয়ার বানাবে, যেই প্লেয়ারটা আমি ইবি ভাই আপনি দেখে বলবেন যে না না এটা কোনোদিনও পেপের প্লেয়ার হতে পারে না, 3 মাস পর দেখবো যে ঠিকই তো পেপ প্লেয়ার হয়ে গেছে।
arguably the greatest coach in the Premier League. Yeah, I think so. And one of the greatest coaches of all time in terms of molding a player into what he needs that player to be for his team. আমাদের underestimate করা উচিত না যে while Pep is one of the great managers, Kevin De Bruyne was one of the great players in Premier League history. ওকে 3টা গেমে রিপ্লেস করা tactically এটা এত সহজ না। সিটির এখন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট পিরিয়ড হতে পারে, but I don't think it's going to take very long because they do have good players. আমি ওটা বলতাম যে আমরা যে বলতেছি যে টাইম লাগবে, বাট দেন we can't ignore যে পেপ আছে and his legacy and his skills যে টার্ন অ্যারাউন্ড করবে। they have arguably the greatest striker in the league who will get you goals, যেমন আপনি বললেন ফার্স্ট 15 minutes he could have had a hat-trick. আমার ফ্যান্টাসি টিমের ক্যাপ্টেন ছিল, so I know ওই 3টা মিস। But you at least got, one I got goal. one, but he could have gone 3. I captain Cunha, imagine. I had Cunha too. So did আচ্ছা, I. সো ও গোল দিতে পারছো, সো ওরা টার্ন করে ফেলতে পারবে। কিন্তু আমার খেলা দেখে লাগলো হচ্ছে যেমন ফার্স্ট গেমে দেখলাম যেখানে রাইন্ডার্স আর চার্কি হ্যাড লট অফ দ্য বল, এই গেমে মারমুশ ওয়াজ देयर ক্রিয়েটিভ মাস্টারমাইন্ড। সো ওই ফিগার আউটটা করতে হবে আসলে ওদের মিডফিল্ড থেকে। এখন রডরি যদি আসে, মেবি রাইন্ডার্স গেট আ লিটল মোর ফ্রিডম, মেবি মারমুশ আরও ফ্রিডম নিয়ে খেলতে পারবে। সো এটা সামনে দেখি, বাট they'll be in the top 4 like contender ওরা থাকবে। I don't think we can just see them off, but last week performance wasn't incredible. Well, we could move on to another match যেখানে 3টা গোল হয়েছে, and all these 3 goals came for a side যারা আগের 2 গেম উইকে এত বেশি স্ট্রাগল করলো, and that's Graham Potter's West Ham. What did you feel sparked this West Ham performance? নাকি এটাই আসলে প্রিমিয়ার লিগ, every team has a good day? I mean, they were looking really bad আগের 2টা গেম উইকে। That's definitely true, but I will say, of all the results this weekend, this surprised me the most. Not just because I didn't see West Ham scoring 3 goals. I didn't see Nottingham Forest losing at home. Very surprising result, but huge boost for Graham Potter, but on a lomba season baki as a West Hammer. I think they'll be in relegation zone just above it still. All their players were looking good. আমি আবার ফ্যান্টাসি টানবো বিকজ ওদের প্লেয়ারকে আমি সবগুলোকে নিয়ে আসছি আমার টিমে, যে ফিক্সচার খুব ভালো। তারপর এখন চিন্তা করছি হ্যাঁ কি করলাম। বাট অন দ্য ফ্লিপ সাইড, ওয়েস্ট হ্যামের জন্য I think you can deny that they have players of quality, right? I think they owe it to their fans to give something back. So I think they played with a lot of heart to show their fans that they're still relevant. Because Paqueta jeta korlo, he's been rumored with Aston Villa. He gave them the phone call, hung it up, threw the phone away. So that was a good sign. Maybe this is where the tides turn. So that was good to see. Yeah, it was a stalemate till the 84th minute. তারপরে গিয়ে 3টা গোল আসলো, and Somerville was introduced on the 82nd minute. He was brought in from Leeds. Not the biggest name on the board, but I think one of the players of the week contenders. কারণ Somerville আসার পরে আসলে খেলার মোড়টা অন্যভাবে ঘুরে গেছে। And the biggest point about a manager making a change in his setup was this particular game. Graham Potter went back to a 4 at the back formation. Another bright performance for Chelsea. And Chelsea, with the 2-0 win, একটু কি লাকি মনে হয়েছে সামিদ? There were a few contentious decisions during the match. Yeah, absolutely. That was এটা কোনো সময়ও disallow করা উচিত ছিল না ফুলহামের ওপেনিং গোলটা। I've watched it 100 times. আমি জানি না ফাউলটা কই আসলে, and I'm a Chelsea fan. Obviously, it was a great goal too. At the end, much later after the foul, it was a great goal, great finish. আমি যেটা চিন্তা করি ওই প্লেটার সময় যদি ঠিক মতন এটা দেখা যায়, ওই বলটা যদি ডিফেন্ডারটা চালোবা যদি জিততো instead of the attacker, ও যদি জিতে বিল্ড আপ প্লে করে চেলসি গোল দিত, তাহলে কিন্তু চালোবার উপর একটা ফাউল কল করা উচিত in the build up to that goal. It's a 50-50 ball. Someone's going to win, someone's going to lose. That kind of refereeing decision is মানে এই পুরো জিনিসটা আমাকে ভিআর জিনিসটাকে খুব অ্যানয়িং লাগে। হ্যাঁ, যে ভিআর যখন শুরু হয়েছিল তখন আর্গুমেন্ট ছিল হচ্ছে যে খেলা স্লো হয়ে যাবে, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি VR যে কমিটি আছে, they said it was a mistake, they owned up to it. They called Fulham, they told them because they need to explain this, which is great, but Fulham বলছে এখন আমরা কি করব এটা নিয়ে, right? And overall, because since ইবি ভাই একটু VAR এর সম্বন্ধে মেনশন করলো, আমার এটাই সবচেয়ে ফ্রাস্ট্রেটিং লাগছে এই গোলটার সম্বন্ধে, যে রেফারি ভাইয়ের সাহস কই। He has made the decision on the field. আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে অফিস থেকে ফোন করে বলছে যে ভাই আপনি একটু গিয়ে ওটাকে চেক করেন তো এটা ঠিক আছে নাকি আপনার ডিসিশনটা, তার মানে না তো আপনার গিয়ে বলতে and you see it every single time. যখনই বলে যে রেফারি ভাই আপনি গিয়ে একটু দেখেন, রেফারি গিয়ে দেখে বলে ও নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে বলছে because I was wrong. No, have some confidence.
তাহলে তোমাকে দরকার কি পিছে? তাহলে রেফারিটা ওইখান থেকেই করুক, যখনই এক ফাউল টাউল হয় ম্যাসিভ বাজার একটা তোমাকে দরকারই নাই। ইউ নিড আ রেফ। আর স্লো মোশনে সবকিছুই খারাপ লাগে, সো স্লো মোশনে যখনই দেখি তখন লাগে যে নাইটে রেড কার্ড দিয়ে দাও। No, I don't even, আমার মনে হয় না যে স্লো মোশনেরও ব্যাপার এখানে, because even in slow motion I don't think that was a foul. It wasn't. এটা একটা জিনিস I think football referees could learn a bit from cricket. ক্রিকেটে কিন্তু আম্পায়ারদের, হ্যাঁ there is a review system, but আম্পায়ারদের কিন্তু আরো অনেক সাহস থাকে ক্রিকেটে। Well, moving on to a few other matches, and that brings us to another very old club. মাত্রই তাদের নতুন স্টেডিয়ামটা আনভিল তারা করলো, বাট along with that they're bringing in some good form and some good players. Jack Grealish with another fantastic performance again. EB, I'll start off with you. Another away win, 3-2. David Moyes doing some good stuff. David, this is his been like, he is a great small club coach. is what I Everton always think. particularly, মানে এখানে Particularly একটা Everton, হয়। হ্যাঁ। তাহলে তো ম্যান ইউতে ভালো করা উচিত ছিল। ও তখন ওদের ম্যান ইউনাইটেড আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে একটু ইয়ে করে। সিটিতে অনেক প্লেয়ার ওরকম অপরচুনিটি পায় না, বাট হি ওয়েন্ট দেয়ার ফর, উই নো ওয়াই হি ওয়েন্ট দেয়ার। ও ট্রফির জন্য গেছে, মেডেলসের জন্য গেছে, নাও হি হ্যাজ দোস। অনেকদিন পরে, বাট আই সি হিম হ্যাপি অন দ্য ফিল্ড, কন্ট্রিবিউটিং, প্লেইং উইথ আ লট অফ হ্যাপিনেস। আর এই জিনিসটা কন্টেজিয়াস। ও যখন ভালো করতেছে অ্যান্ড প্লেয়ার অফ হিজ ক্যালিবার, আশেপাশের গুলাও স্টেপ দেয়ার গেম আপ। আই ফিল লাইক দ্যাটস হোয়াট আই এম সিইং। ও ভালো খেলতেছে, ওর সাথে অন্যরাও স্টেপিং আপ দেয়ার গেম। ডিফেন্স দে হ্যাভ টু সর্ট ইট আউট, বিকজ অন্য টিম থেকে আমি বেশি দিব, এই স্ট্র্যাটেজি সবসময় কাজ করবে না আনলেস ইউ হ্যাভ দ্যাট স্ট্রাইক ফোর্স। সো দে হ্যাভ টু, ডিফেন্স একটু ইয়ে করতে হবে, বাট গ্রেট পারফরমেন্স ইন ইট, 2 অ্যাসিস্ট অ্যাগেন ব্যাক টু ব্যাক, সো ফ্যান্টাস্টিক। এভারটন নিয়ে একটু বলতে চাই যে অনেকে গ্রিলিশ নিয়ে কথা বলছে, and I think that's good because Grealish is a big player. I also spoke about him last week, but I don't think he's the only player at Everton that they've brought in that is making a big difference to their side. We'll come to that. We have a big match to review right now, and that is Man United versus Burnley, I guess. Let's go with that. I heard Grimsby fielded an ineligible player for which they're being fined. বাইরের থেকে খ্যাপ প্লেয়ার নিয়ে এসে তারা মেসিকে কই আনছিল? কোনটা ছিল? মেসি ছিল না, বাট obviously they're breaking rules. আমি এটা স্বীকার করতে পারি, ওদের গোলকিপারটা মনে হয় ইনএলিজিবল ছিল। এতগুলি পেনাল্টি ও তো চেষ্টাও করে নাই একটা সেভ করতে। Good for United. আমার মনে হয় তারা প্রত্যেক উইকে এখন একটা করে ম্যাচ নিয়ে ফোকাস করতে পারবে। They don't need the EFL Cup for them to be big. EB, how did you enjoy the game as a Change whole? of Because tide. so lots of ticks for United in terms of possession, in terms of, you know, attacking minded gameplay, which a lot of other clubs are not doing, unfortunately. So এইটা আসলে পে অফ করবে কিনা লং রানে? এটা বলা খুবই ডিফিকাল্ট ইউনাইটেডকে নিয়ে, বিকজ এই উইকে ছিল অ্যাবাউট ব্রুনো হার্নান্ডেস। হ্যাঁ, ব্রুনোকে নিয়েছে, ফার্নান্ডেস। ও যে ব্রুনো কি করবে, ব্রুনো ব্রুনো ব্রুনো। আমি অনেস্টলি বলবো আমার খুব ওভাররেটেড লাগে ওকে। আই কল হিম ব্রুনো ফেক নান্ডেস। বাট এই গেমে যদি বলি, আই থিঙ্ক ইন্টেনশন খুব ভালো ছিল। দে ওয়ার অ্যাটাকিং, এমবুয়েমো ওয়ান্টেড টু অ্যাটাক। কুনিয়া ইনজার্ড হওয়া পর্যন্ত মাইট হ্যাভ বিন দ্য বেস্ট প্লেয়ার অন দ্য পিচ। এভরিথিং ওয়েন্ট থ্রু হিম। দ্যাট এখন ওরা ফ্যান্সদেরকে প্রুভ করতে হবে। আমার দেখে লাগতেছে অ্যামরিম হ্যাজ এ স্টাইল অফ প্লে, উই সি গ্লিমসেস। সো এটা কত সময় লাগবে আমি জানি না, প্লেয়ার্সরা ইয়ে করতে পারবে নাকি আমি জানি না, বাট অফেন্সিভলি যেমন ইন দ্য বক্স দে ওয়ার দেয়ার, দে শুড হ্যাভ টেকেন দেয়ার চান্সেস, বাট দেন ইউ ক্যান্ট ডিনাই দ্য গোলস দ্যাট ওয়ার স্কোরড অন ইউ। হ্যাঁ, ইন ওপেন প্লে। মানে তারপর ইভেন লাস্ট পেনাল্টি কন্টেনশিয়াস নাকি না আমি জানি না, ইউ গাইস ক্যান সে এখানে I thought it was ওপেন। fair. It was Ahmed. He's a small guy. ওকে ধাক্কা দিয়ে ওর শার্ট টান দিয়ে ঘুরায় দিচ্ছে ওকে। মানে আমার জিনিস বিয়ার নিয়ে এইটা কমপ্লেইন, সব জায়গায় বি কনসিস্টেন্ট। You mentioned a bunch of stats. One stat you missed. Manchester United conversion rate কি এই সিজনে? It's I think less than 7%. 7%. আমাকে প্লিজ একটু এক্সপ্লেইন করো, 70 মিলিয়ন পাউন্ডের স্ট্রাইকারকে বেঞ্চে কেন রাখছে? এটা তো আসলে Don't একটা say বড় adaptation. না, এটা একটা বড় আমি সারপ্রাইজ একটা কোশ্চেন আমাদের সবার জন্য একটা বড় এটার সারপ্রাইজ। সাথে। এটা সাপোর্টিং কোশ্চেন, 10th পেনাল্টি কেমনে নেয় ওইটা বেঞ্জামিন টেস্কো? আমি ওইটা তো জিজ্ঞেস করি, অন্য কম্পিটিশন, ওইটাকে ধরবে না। আচ্ছা, এই খেলা নিয়ে বলো, is Xerxes your first choice center forward? Who is? Oh, Xerxes is a baller. মানে since he came on, he really had, you know, he had a very very good game, I would say. But জিনিসটা হচ্ছে যে the intention with which United bought Sesko, আমরা সেটাই ভাবছিলাম যে right away he's going to be starting. Amorim's system, he always has this spearhead, this tall guy, this guy who will run through defenses. Gyökeres was that guy for him at Sporting. So আমাদের expectation ছিল যে শুরু থেকে he'll be playing.
I am surprised হয় নাই কেন. I've tried to dig out information যে কে কি বলছে actually. A bit was obviously about adaptation, but there's also I think some kind of a pressure that he's feeling regarding this high price tag and all. For the next game week, I think United will be facing City. সেই ম্যাচে I actually still don't expect Sesko to start because they won't have all these attacking players up front. আমার মনে হয় they'll again start to play Mount for the City Okay, game. City is a big game. I understand that. আমি যেটা দেখতেছি খুব বেশি চেষ্টা করে we won't be able to move as far as we think we can. যদিও আমরা Man United. But having a manager like him who's young, we can maybe all learn together and move into some place যেখানে if it succeeds, there is a great possibility it will be a sustained success going forward. Do you think he's learning though? He hasn't won 2 consecutive Premier League games yet. A historically long time I know. before winning 30 matches now. So, do I think the tide has turned at United? No, absolutely not. Because whatever you say about Amorim, ওর একটা ভালো সিস্টেম আছে, but ওই সিস্টেমের ওর এখন 4টা প্লেয়ার যে actually fit into that system. But now he insists on sticking to. That's why you're creating goals up front and creating chances up front, because ওই 4টা role maybe he does have the Acuna, Memo Fernandez. I disagree. I think he's a very good player, excellent player. Not my favorite player, but Whiny, but I absolutely. oh my God. Oh, referee guy likes having penalty mistakes. I don't like his attitude, but fantastic football. That was Sorry বলো না আমাকে that তুমি। was a Premier League But match. So Amorim we is can not talk about that. Amorim is not learning yet. In my opinion, I have not seen him learn. I have not seen him adapt. He is not shoring up the defense. He's still playing Luke Shaw as a left center back. He still thinks Diallo is a wing back. এটা যতদিন না change হবে, you can never say that the tide has turned because he's still stubborn. Okay, your attack is working, great. Defense it doesn't have to fit into your tactics board. You have to adapt. যেভাবে তোমার ডিফেন্সটা সলিড থাকবে সেভাবে ইউ হ্যাভ টু সাজাতে হবে। Well, দুজন বলছেন ম্যান ইউনাইটেড আর নট ব্যাক অন ট্র্যাক, বাট আই থিঙ্ক এই একটা জয় তাদেরকে খানিকটা হেল্প করতে পারে এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের মধ্যে, অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট একটা ম্যানচেস্টার ডার্বি। লেটস হোপ উই হ্যাভ এন এন্টারটেইনিং গেম অ্যাট লিস্ট। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগ ব্লকবাস্টার অফ দ্য উইকেন্ড, দ্য সানডে নাইট সুপার সানডে ম্যাচ, দ্য 2 টাইটেল কন্টেন্ডার্স লিভারপুল ভার্সেস আর্সেনাল। আমি ইবির কাছে যাই, আই ওয়ান্ট টু আস্ক হিম as an Arsenal fan, did you actually feel they went for the draw and then they lost? এখন আপনাকে পুরো গেমটা কমপ্লিট হয়ে দেখতে হবে অ্যাজ ইন ওদের অ্যাপ্রোচটা কি। কিছু জিনিস লেটস টেক ইট ইনটু কনটেক্সট, ওকে? ইটস দ্য বিগেস্ট ম্যাচ অফ দ্য সিজন সো ফার বিকজ ইউ আর ফেসিং এক্স চ্যাম্পিয়ন্স, এবারও ফেভারিটস। আমরা defensive approach নামাইছি with the 3 defensive midfielders, all center backs in the back line. I personally didn't mind it. You're going to their house, defensive ইয়েটা দাঁড়াও, ওরা অ্যাটাক করবে, ফেস করো, অ্যান্ড তারপর আমরা সেকেন্ড হাফে গিয়ে উই ক্যান প্লে উইথ মোর কারেজ, সি ওদের কী হয়, when they get tired, ওদের কোনো অপশন যদি না থাকে আমরা অ্যাটাক করবো। অ্যান্ড তারপর ওরা একটা দে স্কোর্ড এ ওয়ার্ল্ডলি আউট অফ দ্য ব্লু, গ্রেট ফ্রি কিক সাবাসলাই, অ্যান্ড উই লস দ্য ম্যাচ। এখন আমার পক্ষে যদি বলে, ইয়েস আই এম নট ডেভাস্টেটেড, আই এম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বাট আই এম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড দ্যাট নট উইথ যে ওরা বলছে এজেকে স্টার্ট করো, আই এম নট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ হিজ স্টার্টিং লাইন আপ। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ওকে because you have to leave it to the coach with his tactics. And going away from home to a very attacking team with a defensive setup, I don't see how that's wrong. আমি যেটা পছন্দ করতাম হচ্ছে সেকেন্ড হাফে গিয়ে আর্লি যদি আমরা একটু কারেজ দেখাইতাম, আমরা এজেকে নামাইতাম। আমরা যেটা মিস করছি, যেমন আমরা একটু পজিটিভ যদি বলি, মেডওয়েকে অ্যামেজিং গেম, সালিবা আমাদের আর্লি ইনজার হয়ে গেছে, মস্কেরা এসে ফ্যান্টাস্টিক ফর 21 year old, নেমে লুক লাইক হিজ বিন প্লেইং ইন দ্য লিগ ফর 5 years, অ্যামেজিং। আমাদের ক্রিয়েটিভিটি যেটা ল্যাগিং, যেটা এজে প্রবলি আমাদেরকে দিতে পারবে, বাট আই ডোন্ট লুক ইনটু দিস টু মাচ। আমি অনেক চ্যাটার শুনতেছি, ও মাই গড আমরা পারবো না, হবে না, বাট না গাইজ, ইটস জাস্ট উইক 3। আই থিঙ্ক অনেকদিন পরে উই হ্যাভ স্কোয়াড ডেপথ, আমরা যে পিস মিসিং ছিল আমাদের আছে, উই ওয়ান্টেড এ 9, উই হ্যাভ এ 9। এখন জিজ্ঞেস করতে ডিড ইয়োকারেস হ্যাভ এ গুড গেম, হি ডিডন্ট গেট এনি সার্ভিস। আমার সব জায়গায় প্লেয়ার আছে, ইটস স্যাড যে আমরা 3 weeks in we have so many injuries, বাট ডেপথটা কাজে লাগছে। নাও we have no excuses this season. I think we are in this because defensively we are so strong, so people আমাদের সাথে স্কোর করতে পারবে না। এখন আমাদের ফিগার আউট করতে হবে, he has to give defense the stamp of approval যে you don't need the midfield help, you take care of this, and midfield and offense কে give that creativity to express themselves, and so hopefully we'll see results. So that's where I am. I just want to give a stat, plain and simple. 6 goals Arsenal এই সিজনে দিল,
3টা ছিল কর্নার থেকে। এই পার্টিকুলার গেম উইকে we saw Declan Rice taking outswinging corners. I mean, how important set pieces are or corners are for Arsenal. Just Saka not being there to put in those left-footed in-swingers because Arsenal corner পাইলো অনেকগুলা, they got it on one side, যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আউটসুইঙ্গারই মারতে হবে রাইট ফুটেড প্লেয়ার। এইটা তাদের জন্য এত বড় প্রবলেম হবে এটা কোনোদিন এক্সপেক্ট করি নাই। ট্রাই টু ফাইন্ড আউট লিভারপুলস উইকনেস। কেরকেজের উইং থেকে দে অ্যাটাকড, ওখান থেকে কর্নার বের করে আনছে, মাদুয়েকে ওয়াজ গুড, বাট ওই কর্নারগুলো তাদের জন্য ইউজফুল হয় নাই। I was very surprised that after the second one, or Madueke ke diye corner guli. Yeah, they should have got a left. You have a left foot. Maybe he's not necessarily a set piece taker, but he should have had a go. Speaking of set pieces, a খেলার আমার main takeaway holo bhai Slabozai, thank you. Apneke chhara ei খেলাটা was terrible to watch. True. Because there's a difference between when two big teams play, it's normally cagey. This match, এটা cagey ছিল না, এটা ছিল cautious. Arsenal just ভয় না কিছু করবে না. Liverpool also were, given how they played in the last few games, they were also relatively cautious. আমি একটাই জিনিস বলবো ইবি ভাইকে, I think I agree with you, Arsenal have the strongest squad depth-wise. I think Arsenal ওদের উইঙ্গারদেরকে অনেক বেশি আইসোলেট করে, ওদের আশেপাশে কেউ থাকে না। আর এটার কারণটা কি, যেটা আমি Arsenal have incredible defenders, the best in the league. They are all center backs. Maduekeর মতন একটা winger who likes to take people on. সবসময় তো পারবে না একজনের পাশ দিয়ে যেতে, or he's going to run. But you need some overlap. যদি টিম্বার যদি ঠিক মতন জানতো যে আমার overlapping cross কখন করা উচিত, ভিতরের দিকে যাওয়া উচিত কখন. Look back and watch Madueke play at Chelsea with someone like Gusto or someone like Reece Always James. making those outside runs. এটা তো একটা combination হলো না. I think we need to also learn, I think super একটা point যে I'll bring Gyökeres back in. I don't think the team knows how to play with a striker. যে একটা ফোকাল পয়েন্ট যে স্ট্রাইকার যে উইল অনলি বি অন দ্য শোল্ডার্স আর রান নিবে, ওর সাথে খেলতে কেমন হয় ওরা জানে না। ইটস সিম্পল, ও যে ওভারল্যাপ করছে ওকে বলটা দিতেও হবে না, কিন্তু ওভারল্যাপ করলে ডিফেন্ডার তো একটু ট্র্যাক ব্যাক করতে হবে, দেন হি গেটস দ্য স্পেস টু ইদার কাট ইন অর কাট আউট। সো ওই অপশনটা ওরা যদি না দেয় তাইলে, and it was more important against Liverpool because Kerkez is actually an excellent man. এজন্য তো Madueke gave him a handful, but he's a good enough man-marking defender to be able to usher him out. If you double team him, then he's going to be in trouble. But ওই double team optionটা ছিল না. I wouldn't take a lot away from it. I think Liverpool, I think it's big for them because these wins matter, like, championship mentality, and that's what we need, because that's exactly what happens usually in December. We go and we forget how to play. So great for Liverpool, but I do think a lot of Liverpool's play is a result of the fear that Arsenal now strike as a defensive unit. ওদের against কিন্তু এটা অনেক টিমই পারবে না ওদের সাথে অ্যাটাকিং করে। Just to summarize, I think Arsenal obviously they have a great defense, we agree on that, but এই উইকের best player I think Szoboszlai, he's the standout. He had the best goal and he had such a critical performance সবচেয়ে বড় ম্যাচটাই এই উইকের। That was it, Bongo EPL Pulse episode 3টা শেষ করছি। আমি আপনাদের হোস্ট আহমেদ বিন পারভেজ, সাথে ছিলেন সামিদ কাসেম, সাথে ছিলেন ইব্রাহিম মোহাম্মদ ইবি। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আরও কিছু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গল্প নিয়ে।